ndichida kuti ndoita ndikaona mafollowers anenge ari serious namba dzangu dziri panapa vanoti toda kuita uri kure zvinonyanyira kana uri kure uri around Zimbabwe uri kuona video and you saying I'm interested in this, we do that. Zvinhu zviedzwa guys, tikadona tadona tikanyura tanyura makomana maperembudzi vaya vakati nawo weakness kana tanyura kana tahwina taita setahwinawo pandofunga kuti you never know kuti zvinova successful here and just until tazvitry. Pandakamboya last time you were saying there's a 1.5 acre yainzi 2,500 US. Ndakutaura zvekutengeswa kweland panapa ndo zvandakanzwa guys. Land iri kutengeswa iri kutengeswa tikona zvazvitaura zviri kutengeswa. So munozongo negotiate. Hello guys, it's been a minute, it's been some time, and the focus was more on building things on the ground and rather than creating content. But I discovered that I left a lot of people along the way when I stopped creating content, and I feel I should be doing things on the ground and at the same time showing you guys what's happening. There's one most requested video is the video that the vlog that I did when I was coming from Durban coming back to Zim. It's not that interesting, though interesting. I will certainly share it this week, probably tomorrow or the day after tomorrow. But this video mainly was just to give you an update of what has been happening since I arrived in Zimbabwe. This is probably day 7 or 8, I don't know. Zimbabwe anyway. Time. So the major focus why I came to Zimbabwe, I think there are about 2 or 3 things. Number one was because there are a lot of these urbanization that's taking place in Domboshava, which is taking place. Hey guys, I'm on the guys getting my videos. So there's urbanization that has been happening in Domboshava, or that is said to be starting very soon. So the chief Weku Domboshava akaisa a directive yekuti if you want to build you need to see the subbook approves you, you see the Ishe approves you, and he also the Mambo, the chief approves you. So there's been circulation of my letters, my WhatsApp groups kuti vanhu musavake because the city council or the Goromonzi council wants to come in and start kuisa mastendi so that has been hindering me. And I remember I acquired this stand in 2023, and since 2023 taimborima pamba ipapo tikaita takatokudhara but mafans akasiri kupemita, so tairima samomba yedu mbambaira tisa chibage chedu ipapo. So now I wanted to build. After studying my relocation videos ndakatanga kuona kuti pandiri kuencourage vamwe inini ndivanga ndatozviencourageawo ndikwanise kuita sei kutanga kuvaka. So I couldn't do it over the phone. I just had to come back here and see the subbook, which I did last week on Thursday. I saw him and he said he approved to say go and build, but there's one more step. We need to go and see Ishe. Ishe stays I can actually say it's just adjacent. It's not straight opposite, but just Kambijana. From my stand, I can actually see the flag. Pamba pa Ishe and toiona flag is Zimbabwe and toiona Pamba. So that is one thing that I wanted to do. Pandawaya panapa kuti ndiskona Ishe, which I'm going to be doing this afternoon. I'll be driving to Domboshava to go and see him. Or what you require of me, but I have to go there and see him and respect the laws of the land. And also go with that's the protocol, that's the procedure that's happening. So this is one of the main things that are the main reason why I came. So kuda kuti panopera shondorino, God permitting, God willing, resources permitting, ndoda kusiya it is something on the ground by the end of this week. So I'll be giving you my videos. Saka panozopera shondorino iri ndoda kuti munge matoona tatoita something mangwana. I think the vlog that I'll do ndogona say posta mangwana, but I'll be ndichatakura team yangu panapa, chatakura matemo mapadza, so that unotanga kunyatsogadzira chikura land kuti zviite zvakanaka. So one other thing wanogona kuti why mams work for 2023 is because of the land. Ndofunga ndakamboita video, you can find it on my channel here. The land paimbocherwa makomba, paimbocherwa makomba kuforoma zvidhina, so pakacherwa zigomba rinotora maybe 3 marori emarabos kuti rivharwe, of which the place pane zigomba iroro ndo pandoda kuvakira imba.
and also there were some trees that were there, maavhu mihombe, and izvezvi pakazara futi banana, and it was now being used as a dumping site, dumping area, you know. So the place, the land, there's a lot of work that needs to be done on that corner of the land, so which I'm prepared to do tomorrow. Chatombopfeka mawekisuit or mashuti waya totombotanga kukura nekuona kuti tagadzisa zvakanaka. And also I am praying for resources. I'm praying kuti Mwari vachandipa ma resources, because this stand is on the road. If you check on my previous videos, you'll see kuti iri mu road chaimo chaimo, which means if you are going to Domboshava, if you are going to Showground, if you are going to Mungati shops, wherever you pass, and just before our stand panika hump, then after there's also a hump, so not to slow it down. So would need even the front side, even kajurawo kan rota chisa ipapo kanofana kunge kakangopenga penga, maybe we need to loan side ameno. But I'm just thinking kuti this has to be my dream house, this has to be our dream house, our retirement home. Kana Mwari achizotibatsira tichizovaka kumusha kunenge kuriko zvako, but this peri urban has to be what we call home. And God permitting, panozosvika kuna December, tinge tiona kuti zvakamira sei. I would also kindly ask you in the comment section to show me some of 4-bedroom plans that you have in the comment section, if you have, or links. My links anogona kusabvumidzwa ne YouTube panapa. You can just show me photos. I don't know if you can attach photos there, or you can use my WhatsApp number. I'll share my WhatsApp number so in the description. Send a message on WhatsApp. Show me some of the photos. We are preferring a flat roof. Tikaona kuti resources edu ekuzoti tizoti mapranga, tizoti tiles chizogona kutinetsera. So we want a 4-bedroom with a kitchen, open open kitchen, and one en suite, main bedroom nofana ngene toilet mukati ne bathroom nacho handiti. Then tozoda common toilet, common bathroom nacho, then 2-door garage. Those are rota panapa. So this is the journey that's coming to practicality. The most feared thing that I had was to say, what if tikarambidzwa kunzi tisavake yet stand it now, are we going to lose this stand? But now we have been given a go ahead. And it was also my wish not to construct my dream home in the rural home, but also in somewhere close to town, peri-urban. The reason being, my wife grew up Kumusha. I had a taste of Kumusha, maybe grade 1. So there are certain things that I don't know, but I don't want to repeat this, or if my kids repeat the same, you know. Proximity to schools, proximity to amenities or amenities, proximity to those things, kosha. The distance, kuma hospitals, kuma schools, are none. And also, kuchiti kana waifamba 15 kilometers, like my wife always say, ini ndaidza ndiri kuwedza ndidza kwagoto taifamba 10 kilometers taizodai. So she actually doesn't, want to go kumusha, which I believe is okay. It's okay. So that's one thing that I'm planning kuti tidaro. So tiado kuunganidza zvidhina tese, guys. You'll be seeing titonotenga zvidhina, chikudza tatenga zvidhina mari mabege cement. And this journey now, once in a yakuda attention yemunhu arikuda kuvaka kumba, because journey yakuva very practical, yakuva on the ground, yakutonoti I'm going to be documenting patatinga chipikiri, patatinga pranga, patatinga chi zvotibatsira. Sometimes it's good kuti tapedza kuvaka tapedza zvese tozongoti chidhina takatenga papi takazodai. So but I want us to walk through this journey. I want us to go and get quotations dzema builders tiri tese. I want us to just walk through this journey, so that this video will be here on the internet even when I'm gone. And I want someone who wants to build and something similar, anogona kuvana an inspiration. Guys, we stay along the road. So these cars are coming from Sunway City. Zimre Rua. So road, they avoid Mtare Road. So it's a very, very busy road. They use this road also no bata Chiremba Road up. So Tripa Road. Just like Domboshava and Tripa Road. But Domboshava, thank God, Kwanetara. We still dust. But anyway, so that was one thing. Then the other thing also why I came here is because
Pakaitwa nyaradzi yemunin'ina wanga wasn't around, and I just said kuti people didn't do much at the graveside, they didn't build things and stuff. So I just thought to myself, no man, I can come back and get to see pakavigwa mufana paipai toona kuti hatikwanise kusata zvidhina tavaka here kana toita sei. I'll just check the process kuti inofambiswa sei, but I felt kuti tombstone unveiling inozoitwa but togona kumboisa matiles ka ndo ingato tombstone yacho ka nechidombo nechi, so I'll see kuti tozvifambisa sei. And which also brings me to the other point, and that's how chimwe chanandafambira also is just to be part of the family gathering. We had tombstone unveiling for my grandfather and my grandmother, my other relatives, 6 mankuva is matombo in Buera. I think I showed you a video when I was in Buera. It's actually on this platform. So I went there, sambi yangu ikarowa motikari kadhakwa, and that was an experience and ndakaita kumusha. But above all, I consulting mombe, and I had kukazobuda imwe mombe ndabva dzikaita 2 nanasi tichiri kurava chimukuyu. So the experience yekuenda kumusha inotibatsira. On that note also, I want to share with you something that's very important that I thought kuti tichikura we didn't want to stay at home kumba kwedu, taisafarira kugara kumba kwedu, taifarira kugara next to kwana Simba. Why? Because pane zvinhu zvataishaya mumba, pane zvinhu zvakanga zvisipo pamba. And on this one, as I was preparing to share this video, I didn't know that I was going to talk about this in this video actually, but I feel kuti ndofana kukutaurirai my background, where I'm coming from and where I am going, and the reason why I celebrated certain things. I'm not going to forget hazvina basa unogona kuzozona kuti why ndichizicelebrata. Inini ndakabarwa kwaMurambinda, ndazvarwa kwaMurambinda, ndandiri twin. Unfortunately, my twin brother, I was born at 5 minutes to 12. My twin brother was born at 12 o'clock exactly, and he passed on. I just said kuti hakuna munhu anozvarwa na 12 akararama, so he passed on. Then so I grew up with my mom. My little brother akazoshaika, he was 2 years younger than me. Then later, more than 10 years later, sister akazozvarwa in 99, so we were 3 now mumba medu. My mom and dad separated, I think around 2000, and that took high school. So we grew up Kumusha until around 92 to Field. Then we moved to Epworth. In Epworth we moved in 1996. This is the story. We moved in 1996 in Epworth. And at that time there was this Epworth, this area was called Squatter. We called Epworth Squatters, and you would read in the newspapers that the Epworth Squatters are going to be, their houses are going to be destroyed. This around the time of Irene Zindi was the MP. Then they started, building their campaigns on the fact that they were going to let us stay. So pamba pataigara isusu chitanga kugara kune Epworth, taigara mimba yeplastic. Yeah, it was big. Yakangokanurwawo nekamukaninga kitchen initi kuti bedroom revana mudhara namoms kuseri kusistiri kusaituko. Mimba yemaplastic, denga ranga riri plastic, madziro anga ari plastic, door ranga riri plastic. Makuseni maitoti dovara kutanga kudonha na maplastic pipe chitobuda taenda kuchikoro chichi edza panonzi pachizungu primary. That 96 ndanda kutopedza my primary school actually. So takanga tiri vashoma kuno kuEpworth. People started now buying stands, vachitengesa minda yavo kusvikira tatozowanda kuEpworth kunoko. And I'm from a family yekuti takanga tisina zvinhu. Remember TV yakatozotengwa pamba imwe black and white yanga nechigodzi ka. Tifana ndata kuma form 4, form 5. So we would spend most of our time tiona na Sunset Beach wanani taitona kumba kwana Simba ku next door. Bora Champions League 99 Champions League takatona kumba ku next door. I still remember Manchester United chizowina papa. So this is me coming from that family. Then to make matters worse, around 2002, that's when my parents separated. So takakura tisina zvinhu. Form 4 kuchikoro ini ndaigona. Form 4, form 3, form 4. I remember ndiri muchigrasshopper changu chakazenge chatsemuka pasi chadai so chigrasshopper boots. Ndasunga newaya ndabatanidza kuti chingovharika. Panguita street, excuse me. Ndaito tikafamba mu road chaimo mune mvura madhaga. Masokisi angu ainyorova. If you wanted to see kuti chiruma uya kuchikoro here, anditi godika kuchikoro. Waitoti ukapinda mclass, waitochaka pass up. Kuona pass up. Ukatoona pane mavara, butsi yangu yaimaka.
pafloor aimaka so waitoona kuti ndauya. That was the life. I never wore hembe inonzi uniform inonotengwa kustoro. Ini nemufana wangu hatina mbobvira takadaro because mudaro wedu aisona, so vaingotiziva kuti uniform yedu yemakaki aya primary wotosona. Majuzi ndo handichazoti aitengwe kana taita sei kana tairukisirwa here. Aitenga masocks neboots. Tai chaicho I remember tai yangu inini kuchikoro ndakatosonerwa namudhara. Ndakabvati ajira rakasvipa tongosona todai. So that's the kind of life yandakararama kwandakabva, and I wasn't confident. I remember even when I went to A level ndakanodza painonzi parent house pape ndo mazuva akatotanga rent house iwayo around 2002 2003 ndo pakatanga rent house. When I was doing my A levels handisina confidence. Thank God to a guy anonzi Larry who was ndakazongotora paside pake achindifambisawo mutown achindiratidza, and also zvainyadzisa kuti taura tinobva kuEpworth, so would tell people kuti susu tinobva kuHatfield kuna St Patrick's, but actually coming from Epworth. I didn't have a voice, and when you come home there wasn't nothing chekuti unoyemura. Ndinofidya ndakamboita ndichaura namomzi wangu tiri mumba vanachiti atengera mai masofa atenga chichi. Yeah, I'm still in the process, because when you grow up my responsibilities anowanda, and muriyo yacho unenge uchitofanira kuichengeta. Pana mwazoti mune muchengetero wabereki. Guys, ndakatanga kuchengeta mubereki ndichitori ku high school. I remember ndakuita my first diploma in procurement management. Ndaitoshanda ndoenda kubasa manheru ndodzoka ndichitoziva kuti muriwo uri kupi sipo iri kupi. Ndiri munhu akatanga kuva nemaresponsibility nsandaroora ekutoziva, because when parents separate, and ndandine ka little sister who was also going primary secondary. Ndinakatokatumidza zita kamuhanzvadzi kangu kuti Grace, so I would take care of. Then pazvakatozoita west pandakapushwa kuenda kuSouth Africa 2009, inyaya kuona kuti load yacho was now too much for me, and I need to probably go to ndofara wait kuti probably ndokutoenda kuSouth Africa ndonoshanda ndikwanise kuriritira mhuri. Going to South Africa was not for me, because ndaenda South Africa ndine about 24 years kaini. Ndane 16, so akacalculate makore angu waona ndapinda mam 40 ndikuto celebrate 40 years my manje in a few months. Saka ndakatanga kuita responsible ndichiri mwana mudiki, and going to South Africa was not about me, it was about the family. Saka vaona kuti hembe chaidzo ndaisatenga zvangu, ndaitoti ndikauya kuno kwamai vane bhutsu, vana vari nebhutsu, you know. My young brother ndobva aito mudzimai wake, my young brother the late ambva aito mufana wake, mwana wake atone 16 years, akuchena 16 this year, you see. So the responsibility yekutakura mhuri, yekutakura vanhu has always been on my shoulder. It's been always on my shoulders, and I actually see kuti starting for the past 1 year or 2 now ndopandakutanga kuzviita put first, because I've been a person who has been responsible for other people instead of putting my happiness first. The black taxi, you know, has been actually straining and draining me. So this is the background, this is where I'm coming from. So chinhu cherelocation ichi chiri kuuya ndechekungoti ndingozviisa inini first. As much as I would want to make others happy, funny thing, ndofunga munoziva ndine page inonzi masasi vanonzi Mwari vanonamata. No, that page every year for the past, it should be 12 years now, we do my Christmas party tomaitira kuno kuEpworth pamba pamuchembero wangu panapo, and to feed vana at least 100 150 zvidaro, but a minimum of 100 children vatinofeeda pa Christmas. So my donations anenge achibva kuvanhu, mari ichibva kune vanhu, and I would use 100% of the money towards the party. Pampacho ndisina kuuya mari yaenda kupati, vanhu vaswera vachinwa madrinki, vanhu vandoenda tumawo vamwe vacho vaitadza kuva responsible kuti vanozosiyiro gogo kana 2 kg rice. Ndetozonzwa mangwana ndakufona vanzi tachingokumbira kana mari yemuriwo kana yechichi tikopapa nepati hapana cheki. So the thing is, I was putting people first, I was putting the happiness even evana ivavo first, forgetting the happiness yangu even of my own family. Until I was told now someone would know there's an administration fee that you need to put aside, a certain percent that you put aside for administration fee for certain things. Zvinoita kuti kana uchinodonata usazoendawo nechikabudura chakabvaruka. Zvino anotenga ushotere $10 uchinodonata $500 zviito zvakanaka. So inini ndaiti makore esaya ndaitongorarama life yekuti I would put people first, vanofara. So this is the background where I'm coming from. Inini handimboti tiri pamiddle, we're poor guys. I come from a very poor family. That's why you would find kuti kadiki kandaita ndinoka celebrate. If you check my TikTok videos, my Facebook video, every small achievement that I managed ndinoka celebrate. Why? Because it's something chandanga ndisingafunga kuti ndinogona kutoitawo, something chandanga ndisingafunga kuti chinogona kutobudawo kwandiri. So
those people who can relate. That's why my videos angu inini maybe panendazo itawo mari ndane ma thousands ndazodi ndichatanga itawo ma videos mamwe aya anotyisa mamwe aya chiri mundege chididi. For now I feel kuti nishena yangu inoi, those who can relate with my story, those who want to pick themselves from the dust and start moving, we can go along the journey. Those who don't have money, we have little, we haven't been serving, we have many responsibilities that they're carrying, and but are willing to do something to prove in their families. Let's go along the journey. And pamwe pacho ndichaita ndichitaura kudai, pamwe pacho ndichaita ndichikurakidza izvino. And also bear with me because I have limited resources. Yesterday we installed a solar system. It's a very small solar system, but we managed to install it. I'll do a separate video ndichikurakidza how the solar system is working. Takaibatanza sei, the power sei. Ndikatosvika ndikagadzisa katable kangu kandoisa kaoffice kari pakona, video ino chanoedita ipapo. But one major problem ingori nyaya ye Wi-Fi connectivity. It's a bit slow. I'm buying my $15. 15 gigs. Yeah, net one year. But yo, to upload the watch speed actually very, 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 very slow. I'm dealing with that. And so also I managed to see some of the project that you guys are doing. Some in Australia, in the UK, who said, Pastor, since you are there, can you go and see what's happening on the ground? Go and see so those ndakaenda uko unasekera uko kwaseke. I'm also yet to go kwamurewa. There's another family that vakaita imba yawo yandaiti mansion here. They've done some improvements on that. I want to also to go there. And also kwamurewa kune land iri kwenzeriko. And I don't want to do this, but I feel I might want to try it. I want your advice on this. There's one guy also who approached me, actually, Pastor, let's do a joint venture. Tiri vatorwa. Nozati kaita business tiri vatorwa tikazvikanisa tosungisana. At least kunyange ndikasawana mari but uri kujereka ndomboto at least I'm relieved. But rather than doing business nima family members kuti vakakuvhara, you can't do nothing about it. Unotopesera vanhu vakutopinzwa pamawani kuti uneza na moms, uneza na baba, uneza na mukoma, uneza na hanzvadzi, you know. So there's land. Pandakamboya last time he was saying there's a 1.5 acre yainzi 2,500 US. Ndakutaura zvekutengeswa kweland panapa. Ndo zvandakanzwa guys. Land iri kutengeswa, iri kutengeswa. Tikona zvitaura zviri kutengeswa. So munozongo negotiate. The man negotiator, you need to go and see the subbook. You also need to see the herdman mambo. Wongo hapo mombe dzao kana dziri mbudzi dzao. Saka chongo tukabata ma 3.5 unogona kutoiwana land iyoyo. Yova yako and wama books awo zva right. 1 chimagina kuti mari pakanzi padwa 3,000 tikawana 5 vanoti 5 waya ndikabudisa 5 waya yangu 500 yake 500 35 tane 2.5 titakatowana 35 tikauti 4 even 3 people to divide. You get that land, you acquire that land, write down things pasi kuti toda so tanyora pasi zvinhu zvatoda kuita ndika tobva tazvinyora pasi towirirana kuti tichadai tovaka matanga edu ehuku, tovaka matanga edu enguruve, togadzira maprojects edu. 1.5 acre yakati kure, 1.5 acre yakakura guys, itori hombe. Toisa kana fence yedu, takataisa fence yedu, toisa gate read up, toisa kana 2 rooms yevanhu vachazogara kana 4 rooms yatingogadzira chicottage mogara vanhu. Toisa maprojects edu, totanga kurama maprojects edu. Inini ndiri paSouth Africa apa, handichiuya ndichikuudza kuti guys ndikuenda ndovofly pano paground toisa someone watinonyatsoziva kuti uyo ari employed nesu to manage this project. Ini ndiye ndiri manager futi but anenge ariwo supervisor, right? Anenge supervisor aripo panzvimbo. Totora murume nemukadzi vogara panzvimbo every day. Toisa makamera edu atiki tichiona tiri kuona kuti zviri kuitika. Ende mind you kunze kokako Starlink ichiri kuwanika. You can still order Starlink online. Toisa Starlink yedu toziva kuti tiri kumonitor matanga yatakatoisa makamera kuri kuoneka chichiri kuitika. Ndika we see, we monitor, we start investing there. Panopera 6 months, I'm telling you guys, panopera 6 months here. Atimborambe tiri marombe. So I was thinking of this project nchida kuti ndoita ndikaona ma followers anenge ari serious. Namba dzangu dziri panapa. Vanoti toda kuita. Uri kure zvinonyanyora prokona uri kure. Uri around Zimbabwe uri kuona video and you saying I'm interested in this. We do that.
zvinhu zviedzwa guys, tikadonha tadonha, tikanyura tanyura. Makomana mapirimbudzi vaya vakati nawe weakness, kana tanyura kana tahwina taita setahwinawo. Pandofunga kuti you never know kuti zvinova successful here, and just until tazvitry. If we don't try it, we won't know if we're going to be successful. So I'm thinking kuti this project, this thing, this idea inogona kushanda. Munomu yepwedzeka pane madhezi ainetsa chikafu, ainetsa zvinhu munomu kuoverspill kune kwakauya mapostori kwaMwazha. Ndifunga kwaMwazha vari panapa munogona kundipupurira kuti pane kwaMwazha vakabatana guys, vakatenga ne1 shop vachiita nge round, so vari kwa one shop ichitengesa magrocery ichibatanidza kusvikira pazara paoverspill. Waitoziva kuti magroceries tikunotenga kune mashops ekwaMwazha, you know, evanhu ekwaMwazha. So izvezvi vakaempawana, uchiona uchifamba nemaisuzu avo vachiimpawana. Why not have a group? Naenda kutoda kutoparidza ini. Na isusu tiri team homebound, isusu team chimodo. Why not have a team ya 145 vanongobatanawo nini? Kana zvazoita kuti muchiono ini tichikurakidza every tichiita mavideos tichitoita manje tikurakidza kuti ona zvatikuita ndikudai so apa tikuzonotenga chakati tikuoda chakati muchitipa maadvice tichitoita business real. Because one thing that I've noticed when we do isusu vanhu vatema, unenge une $500 kuti uiunganidzeswe pa 2000 haibvume. Painenge yangoita 600, sekuru vanobva varwara nemudumbu mambudisa 200, maiguru vanobva vanzi vatsika chimuti vambva vadaisa vabudisa $100, watodzoka mu200 wakutangidza futi. But paunobata 500 paipe ukachikurumidza kubatana neyawe toataita chinhu zvinobuda panozonzi padai. Because what I've noticed, toda kuzongosurpriseana, vanofanira kuzongona chiruma kufamba neGD6 chopfura pandire fortune yangu ndichikudza kuti aiwa ndakupiwa but ndakatenga ndizvo ndakazotenga chakati. Tinonakirwa nekuti unoita mari wega yeti unononoka kuzoita, unozoita hako but pampacho unogona kuzononoka. Because kuti unganidze 2000 kana uchiona 500 pamwedzi unoda 4 months, but kana mukabatana muri 4 you just need 1 month uyabudza 500. Panozopera 4 months dzedze you'd find kuti member profits yekutoti 500 yako yawakaisa inenge yadzoka. Pfungwa dzangu guys, andisikuziva kuti ndiri kuoneka here panapa kwandakatarisa kwani ka bit of bright light. So ndangoti ngofungawo makusiyana naye guys, ndikangoti ndingoti ndingutaurawo nevanhu ava. Ndichakurakidza yangu ndaipenda nezuro, but video yacho mabudiro yacho anazonyatsoita. I wasn't dressed well, saka you know there's some parts where I wouldn't be comfortable. Asina nyatsodressa maworksuit atakapfeka tumashoti kane chichichi, saka ndakapenda nezuro and I had guys to help me put the solar on top of the roof. Saka tane magetsi padeni, chembera ndikakona TV nemaskati vanokachitona TV zvakutofire. It's not a big system, it's a very small system. Inoita ndichakurakidza kuti yakamira sei, ndakaibatanidza sei, itoshanda. So ndozvandakaona kuti futi it also gave me a taste of how home life will be like, you know. Because kudhara chafanira kuenda kunext door kune zvinhu kwedu kusina. Saka nawo kutonakira kuti panapa vachabudi kuenda maraini vanoswera vari panapa vachiona TV, mafoni avo achichaja, you know. I've noticed kuti they are now enjoying being the same in their home. So kuZimbabwe kunonakidza futi kana wane zvinhu. Ndazvo mnati handienda kuZimbabwe nyeye kushamara usati wane zvinhu. Ukaunganidza ukaisa kasula kako, ukaisa Starlink yako, ukaona ka source of income, ukambobudawo ipapa pane kagadi ndikangososirwapo chimbotasa tumuro turise mune huku dzimumbawo dzakaiswa pamo uchingonotasa zviri sei. Once those things are there, you would find kuti you end up enjoying being at home. So are you following me? Where are you watching from? Are you benefiting something? This is does not have to be just content, but it has to be educational. You have to learn something. You have to say at the end of the day, ndanyora manotsi chakati. From this video, what has been the takeaway points? What have you learned? Wabata chi. Apasina chawabata. Watch the next video that's coming. I promise you learn something. Plus tungotandara ukanchitaura une shona apa mwachinjisa chirungu zvichingoita zvakanaka. So the few days, I think I'm left with about a week here in Zimbabwe, and ndopandikutarisa kuti tinge taona kuti tatenga zvidhina uro tamboshanda paslab apa. Contractor ndakateerera last time it's good kuti you do in stages. If you are going to focus on slab, chingomeka sure kuti taita zveslab zvavapo, we move to the next level, takuenda pachi kusvika takuita brickwork, takusvika pachi ukafamba nemastages mukawirana contractor wako na builder wako zvinogona kuita. So that's what I'm going to be doing today. Later on, after editing this video, I have just a little bit of work to do again. Then I'll go to Domboshava to see the herdman. Timbo vaona, tinovatenda, tivazivisa kuti takutanga basa.
you need to know the culture, you need to know mitemem area kuti zviite zvakanaka. Guys, love you so much, but I've got to leave you. Thank you so much. Make sure you've subscribed to this channel. Make sure our subscribe. Make sure click at the notification bell so that you don't miss any of my videos. Zvakare musaskipe maadverts aya. Zvine 2 cents zvinondipawo kuti at the end of the day ndinogona kuwana mari fuel yekutenderera tichiita zvimwe zvinhu. Ndakanga ndoti ndiri kumusangano kuchechi. I went to AFM of Zimbabwe, AFM in Zimbabwe conferences. Tichimbononamata tiri ikoko. Mumwe musangano chechi iri padhuze ndepi yandogona kuendawo ndisandadzokera timbonokomborerwa. To meet again in my next video. God bless you. Peace.